Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GreedFall, mi nombre es Hatox. Y bueno, me siento un poco decepcionado ahora mismo, ¿vale? Porque tal como he iniciado el juego, me decía, descarga la nueva y apasionante aventura de no sé qué, un DLC, ¿no? Nada, me metí en la Store para ver de qué iba, ¿no? Y resulta que el único DLC que había era uno que era equipamiento de mierda, ¿sabes? Y me lo he comprado, porque digo, bueno, ya que estamos aquí, me lo compro, ¿no? Carta de la señora Morange, a la atención del alegado de Sardet, de la congregación. Un mensajero informado le ha llegado una alegación de su alteza, el príncipe de Devespe, a cargo de su hija. Si es posible, quisiera. ¿What? El DLC nuevo se llama La conspiración de Devespe, ¿vale? A cargo de su hija. Si es posible, quisiera que volviese a Nueva Serín con la mayor brevedad. Aún no sé muy bien cómo reaccionar a la presencia de la familia del Freddy. Sin otro particular, me despido con un grato y es muy cerdo esto, porque es que te han colado un anuncio sin tú pedirlo, ¿vale? Un anuncio del DLC, ¿vale? De todos modos he mirado y lo mismo, depende de cómo vaya el tema, depende de cómo termine este juego, lo mismo me lo compro, porque son, muy entre comillas, solo 7 euros, ¿vale? Ya me he gastado 3 en las mierdas que os voy a enseñar ahora, pero son solo 7 euros. Y si expando un poco el juego, que tampoco es que lo esté pasando mal con el juego, oye. Pero esto de que me cuelen un anuncio me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido, la verdad. Pero bueno. A ver, me han dado una armadura. Que es esta, ¿vale? Es una mierda. Creo que probablemente ni la use. Me da uno de intuición, fuera broma. Que ya lo tengo uno, pero... Bueno, no es tan mala, ¿eh? Solo baja 9 de la armadura. ¿Ah? Collar no, ¿no? Ja, collar no, ¿eh? Capanada. Jugón de buena fortuna. Hombre, esto ya no, ¿eh? Obviamente es equipo para... ¿Y cuáles son? Esto en teoría, ¿no? No sé si estos también. Pero bueno, ya podía ser equipo de calidad superior, pero bueno. Entiendo que no quieren darte ventaja al inicio del juego, pero vamos. También tenemos... esto que de alquimista, ¿vale? Que tampoco es la gran cosa, ¿vale? Y si no me... Y esto, ¿vale? Rifle decorado con marfil de jabalí. De nuevo, no los voy a usar, obviamente. Sobre todo porque son cosas que no uso. Pero segundo, porque son una mierda. Pero bueno, lo he comprado porque creo que era, si no me equivoco, esto. Y esto lo voy a guardar para no liarla, ¿vale? Esto lo guardo, que me gusta. Voy de. ¿Esto qué? No. Vieja verde celeste tachonada. What the... ¿Esto qué? Esto no. Se lo voy a mirar ahora, sí. Aunque la otra lleva las ropas de Asili, ¿verdad? Y esta no sé cuál se supone. Era este. Entiendo que es este, ¿no? Es que no lo... Sí, que me da una artesanía. Y esto entiendo que no. ¿Y botas? Estas no son, ¿no? Talón de plomo, Dios, eso tiene que ser muy incómodo. No como esto, son botas cómodas, ¿vale? Entiendo que son estas también. Me podían dar una capita guapa, pero bueno. Que no me la dan, pues vale. Yo me adapto, ¿vale? No pasa nada. A ver. Es este, ¿no? Uy. Bueno, en resumen,
¿Qué estábamos haciendo? Sinceramente no me acuerdo. Llevo casi una semana sin grabar. Entre una cosa y otra, ya lo sabéis. Pero vamos, que... Yo qué sé, tío. Que... Eso. Inventario. Este guárdalo. Esto guárdalo. Si me diera algo más especial, en plan, un bonificador de experiencia, ¿vale? Que yo que sé, algo así, pero la verdad es que este equipo es una mierda. Me he quedado con el gorro porque, bueno, because fancy, pero... en fin, vale, creo que hicimos... Buah, es que no me acuerdo, pero nada. Había una forma... por favor. Lo último que hicimos... Buah, así como para verlo. Así se terminó antes, ¿verdad? Habla con Constantine sobre tus inquietantes descubrimientos. Que fue los ataques a las 2 de estos. Muy bien. Pues nada. No tenemos secundarias ni nada pendientes, ¿no? Estas dos, pero... Ah, bueno, tenemos que hablar con Casi y John para dar por completada esa misión también. Que no me acuerdo. ¿Dónde estaba el Casi y John este? Era por aquí, ¿verdad? No me acuerdo en qué exactamente era. A ver, creo que era por aquí. Y no, por aquí. Creo que no. No sé dónde estoy yendo, la verdad. Creo que no es por aquí, ¿eh? Voy a acabar donde Constantine, ¿verdad? Oye, qué vuelta más tonta, ¿eh? Ah, mira, pues he llegado. Es lo importante. Sir de Corsilion. The Sade, my young student. What can I do for you? The mission you entrusted me with has made great progress. Very well. Let's see. Oh, this is remarkable work. You explored the entire surface of the island. Well, almost. Ya te saltan el DLC, ¿vale? Thanks to you, our merchants and explorers will be able to reach the heart of this island safely. The prince will surely be very grateful for this. I know I am. Can your old professor still prove himself useful? I found some notes which were lost by Professor Serafedin. His expedition was far from easy. Investigating such gigantic creatures is bound to be perilous. Indeed. Unfortunately, we also found his corpse. I'm sorry. Oh, poor man. His devotion to science cost him his life. I will make sure I share the works you have brought me with his family. This research is fascinating. It must have taken a formidable amount of courage to pursue it. But some sheets are missing. Keep an eye out for them, would you? Can your old professor... Looking forward to... Bueno, es que ya os he comentado que... A ver, que faltan 1, 2, 3, 4 hojas faltan. Yo creo que si busco en la wiki en algún lado, me marcarán, como sabemos en qué zonas, ¿no? Están. Ah, no, sobre los Nadaig. Eso es más complicado, tío. Pero entiendo que buscando una wiki se puede, pero claro, habría que ir una a una y... No es por aquí. No me apetece, la verdad. Aunque sea un trofeo. Pero... no me apetece. Por Dios, qué mareo. ¿Qué pasa, no? Tienes buen aspecto, ¿eh? Constantine. My adorable cousin. I am always happy to see you. What news do you bring? Yo creo que este es de los que la endogamia le pone a 100, ¿sabes? Me da esa impresión, porque siempre te habla con un cariño demasiado We managed cariñoso. to solve the problem of the attacks on San Mateus. Really? So,
What was causing them? The city and its outposts were being continuously attacked by animals. These beasts were led by a large creature that strangely resembled a mountain guardian. This is the same creature which High King Vinbar turned into, isn't it? Exactly. Except it looked sick and it didn't act like the High King did. It was calling the animals around it, and it seemed like it was transferring its disease to them before making them attack. I've never seen anything like it. And there's more. Hikmet was in a similar situation, do you remember? Of course. Don't tell me that a guardian was involved there as well. Yes. The governor was convinced that the attacks were led by the islanders, and yet they were being attacked as well. And it was by their side that I fought the creature. That time it was a Nardaig Glenderman, a beach guardian. But it seemed just as sick. And it was also manipulating the animals to make them aggressive. So, it would be some kind of epidemic affecting the Guardians. I don't see what we can do about it. Actually, I think you've already done what had to be done, by eliminating those that were threatening our neighbors. Perhaps. But I am certain that there is more to it than a simple epidemic. These beasts attack in a coordinated fashion, which requires an intelligence that they don't have. You're exaggerating, fair cousin. The attacks you thought were coordinated may just have been coincidental. You may be right. But I can't help thinking that someone is behind all this. Do you really believe that a Denegad would want to take over the island? Cousin, you know how much I respect you, but frankly, this doesn't seem very coherent. But I see it's already quite late. If you'll excuse me, fair cousin. Regrettably, I must leave you. Where are you going? Not very far, rest assured. But I have a small personal matter to take care of. Nada sospechoso. Don't be concerned. There's absolutely no risk. Use the opportunity to take some rest. You've really performed miracles recently. See you later. Nada sospechoso. Why would he leave like that? Guard, do you know where my cousin is going? Sorry, Your Excellency. His Highness didn't tell me anything. You are one of his bodyguards, aren't you? I am, Your Excellency. But recently it has been difficult to force His Highness to accept our presence. Recently? You mean this isn't the first time he's left without an escort? I'm sorry, Your Excellency, You'd better tell me everything. but Fine. I don't mean to be disrespectful towards him, but His Highness's behavior has been very peculiar recently. He sleeps very little and goes out alone almost every night. And it didn't occur to anyone that I should be informed. Well, His Highness had specifically ordered us not to tell you about it. Nada sospechoso, ¿eh? And where does he go? I thought the days when he used to go from tavern to tavern were over. He doesn't go to taverns, Your Excellency. From what I know, he goes outside the city. Where could he go outside the city? I've no idea. We saw him going north. That's all I know. Listen, I know this matter is putting you in a difficult situation. You were supposed to protect my cousin wherever he went, but he refused and ordered you to keep your mouth shut. But Constantine is not just my governor. He's my cousin. I'm worried about him. He's already been abducted once when leaving the city. So if you know anything else... I don't really know where he's going, Your Excellency. But I think I know where you could find out. When he doesn't leave the palace, he stays in his office for hours. He writes so much down in there that he could fill entire books. Here, I have the key. Take it. I hope you find His Highness and manage to make him see reason. I don't like this at all. What could he be doing outside every night? Ever since he became Onol Manawi, he has become even stranger than he was before. I'm starting to believe that the revelations of Anon Millefrictaman had some truth to them. Let's rummage through his papers. We may find a clue. ¿Qué está esta gente aquí? Parece que están peleados, ¿vale? Uno aquí, uno allí y el otro ahí. Que... Digo yo, pues ¿para qué? ¿Esto es la llave? Todo es potencial, este sentimiento de poder. Me siento tan vivo. Mis experimentos han dado sus frutos. El vínculo de Hatox me curó. Pero los que establecí yo mismo me han convertido en un dios. Dentro de poco toda esta isla responderá a mi llamada. Si no me interrumpen.
Un pequeño grupo de insulares exiliados me vio mientras pasaba por Wembar la otra noche. Si me denuncian, podría arruinar todo el plan. No puedo correr ese riesgo, tengo que librarme de ello. Qué bien, ¿eh? Pero esto es lo que... ¿No? O sea, esta puerta estaba cerrada, entiendo. Es que no me... Sí. No es este, Kurt. Espérate. Que digo que no entiendo por qué un... Entonces, ¿tú quién eres? Ahora es un random. Que no entiendo por qué el guardaespaldas tiene la llave de eso. Si tiene ahí cosas tan personales. Pero vale. Nos vamos. Ni un comentario, hemos leído el libro y ni un comentario al respecto. Me parece muy sucio eso, Pero vale. Pues nada. Madre mía, va a seguir eso ahí para toda la vida, ¿verdad? Ya, ¿sabéis que te podrían haber puesto como DLC? Un anillito, guapo. O a ver, lo más lógico sería un arma de cada. Vale, pero se ve que no. Se ve que te jode con la mierda que te dan y ya está. Lo vendí. Esto es que no puedo. Es que la otra tiene la ropa de Asili y no le hace falta. Y ya está. Es por quitármelo de en medio también. Discovered that your cousin has descended into madness. But we can't let him kill these people simply because he's afraid they might have seen him. Claro, Espérate, que estoy ahí. A ver. ¿Que me vas a poner lo en todos los campamentos o qué? O sea, entiendo que quieras que la gente se entere de que tienes un DLC, pero vale. Sí, ya no. May the trees on your road always bear fruit. Thanks. You saved vale, us. esto los conozco. These beasts would have torn us to shreds. These animals were strange, as if they were enraged. Thanks again, Renaigse. I'm glad I could help you. And perhaps you can do me a favor in return. I'm looking for a young man, a Renaigse. But he looks a bit like an Onol Menawi. Como tú. Someone like you? In some ways. But his marks are different. Darker. She's talking about the crazy Donegad. Indeed, that might be him. Do you know where to find him? No, we see him passing by around nightfall, but we don't know where he's going. He walks along the path, often followed by some beasts. He has a sinister look in his eyes. He scares me. So we stay hidden. And you do well to hide. I think he's the one who sent these animals to attack you. Do you have any idea how I could figure out where he's going? She could hide in the old house. She would see him passing by and could follow, couldn't she? You're right. If you take this path to the right, you'll reach an abandoned house. You can hide there. And from up there you will be able to see the path perfectly. Thank you. You've been a great help. And stay hidden. You may still be in danger. Be prudent, Onol Menawi. Okay. I'll leave you alone. Qua awalem seg. Muy bien, escóndete. Aquí. Este es el camino. No, pero si aquí, por aquí ya vine. Ha dicho una casa, ¿no será esta? Bueno, ahí va.
Por favor. Ah, pensaba que me tendría que esconder aquí. Ay, que te cae. Ah, vale, perdón. Que me vayas a dar la vuelta. Joder. Y es que te cae otra vez. We can't be seen from the path. Let's wait here to see where Constantine goes. Look, he's coming. ¿Dónde? Macho, pero... ¿En serio, eh? Se me ha escapado, eh. Joder. Macho, porque estoy dando toda la vuelta alargado, eh. Menos mal que me está esperando, eh. Buah. Por favor. Me digo, vamos, me reviento. He opened a passage for himself here. Let's follow him, quick. Si os acordáis que venimos por aquí, aparecimos no me acuerdo dónde, dimos toda la vuelta y venimos hasta aquí y estaba cerrado, pero... Que si no me equivoco, por aquí es por donde salimos a... De cuando matamos a la otra. No me acuerdo. Constantine, what are you doing? Cousin! You're here! I would have preferred that you learn all of this another way. To be able to reveal everything to you in better circumstances. But whatever power we earn, there are some things that escape us. I have no idea what you are talking about. But what are you doing here? I seem monstrous to you. I am well aware of that. But I promise to explain everything when the moment is right. Then you will understand. You will see. Oh, the temptation is so great to share all with you right now. You have done so much for me. You have given me so much. I haven't forgotten, believe me. But I still have more to do. Forgive me and have patience. Hold them back. But do not kill her for anything in the world. Okay. No. Constantine, come back and explain yourself. What your cousin did to this Nava is abhorrent. If Hatox had known, he would have let him go. He's gone mad. It's the only explanation. Ah!
no tengo la curación? Espérate. ¿Ah, que no me la puse? Ah, no me la puse porque estoy con lo otro, ¿verdad? No, no me la puse. ¡Ah! Me ha olvidado eso, ¿eh? Vale, pues. Au. Au. Venga. Ah. Drink a potion. Pi, pi, pi. Pa, para, pa, pa. Flesh of my earth, help me. You saw him do it, didn't you? You saw him draw from me, steal my children, my guardians, pervert my force. Yes. But I don't understand. What he wants, eternity, strength, power. It is what they all want. Those who take without looking beyond themselves. Like all those from the faraway lands. He wasn't like that. He couldn't care less about all that. Then it is the sickness, the brevity of his existence that terrified him to the point it changed who he is. You must stop him. Each time that he bonds, he destroys me a little more. And with me, the hope for a cure. And now it's my heart, my most sacred sanctuary that he covets. You must kill him. Vaya. That is madness. The consequence of his folly, yes. Believe me, there is no other solution. Stop him, flesh of my earth, or there will be nothing left to save. I still can't believe this. I understand what you feel. I have trouble believing it myself, but Enon Milfrichteman never lies. We need to stop your cousin by any means possible. We must learn more if we want to understand his plans and prepare against them. This hiding place he was talking about in his notes. We must find it. Your cousin's insane, but he's not an idiot. He must have warned his personal guard about us. You're right. We'll need to be careful. Being careful will not be enough. We'll need an army. It's true that at the rate he's gathering his creatures, we'll need allies. The natives will likely help us. And the Admiral may listen too. Todos, ¿no? We should also be able to count on Sieglinde. Claro. Her troops will be all the more welcome. And of course, we can also go and find the Mother Cardinal, as well as Governor Buren. What an absurd project. On the continent, they would brand us insane. But not here, on an island where everything is possible. And all folly is accepted. Let's go. We need to put an end to all of this. Congregación de mercaderes hostil. Porque tú lo digas. Qué cabrones, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer?
O sea, no puedo ir a... Entiendo que no puedo ir a... Unidos, formar una alianza. Bueno, Convence a los insulares, sí, sí. Con los nautas. Con la alianza. A todos, vaya. Convence. Bueno, vamos a dejar nueva serie para el final, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco. Espérate. ¿Puedo? Que sí, que no, Vale. ¿Qué coño? Es que más que nada para saber en cuál punto de viaje rápido tengo que ir. A ver. Vamos a hablar con todo el mundo y lo vamos a dejar porque tiene pinta de que estamos casi al final, ¿vale? Y este momento entiendo que depende de tus acciones con el resto de facciones tendrán peso, ¿sabes? Ahí estará la otra, ¿no? La que es ahora reina. Esto lo veo. What do you seek? I have come to ask for your help in stopping my cousin. The one Finbar abducted. Why do you want to stop him now? He was afflicted by a terrible disease. Katasak bonded him to the island to cure him, but the power he received from it made him go insane. Do you remember the attacks of creatures led by a strange guardian? Of course. I was even told that you fought one of them with Darren. I would have loved to be there. He was sent by my cousin. He managed to bond himself to other places, and he transformed their guardian each time. The Donegada never bind themselves more than once. They say it would be very bad for Tyr Fradi. I'm afraid they may be right. Now he wants to target the sanctuary of Dorhead Genadu. So, he is the one Enon Milfrichtemen was talking about when he warned me of danger. Without a doubt. And to stop him, I need allies. I intend to suggest this alliance to other factions, but I need the support of your people. I know that you don't like the Renaigse and that you do not trust them, but we are all threatened. We have no choice but to act as one. I do not like your proposition, and you know it. But you are our Karants, and we cannot refuse to answer the call of Enon Milfrichtemen. I will assemble my best warriors and we will go defend the sanctuary with you. In the meantime, take this weapon. It has always served me well, and I hope it will help you in this fight. Thank you, Dedra. We will prevail or we will die. May the volcano give you its fury, Karants. Anything more? No. I need to be going. Vale. Me parece que si esto es la tónica habitual, la tónica regular, entiendo que todos te darán un regalito al finalizar. O sea, al aliarse contigo. Vale. A ver si esta me da. Ay, a ver si esta me da el anillo de la madre cardenal, que en teoría es el mejor anillo del juego, se supone. Pero no es calidad 100 ni nada, O sea, es un puto desastre, pero bueno. Y tiene pinta de que he hecho bastante bien eligiendo a esta, Algo me dice que si hubiera elegido al Dunkas no, el otro, Ulan, era el que no me caía bien. Que ese no me hubiera ayudado, tío. Algo me lo dice, no sé por qué. Aunque entiendo que aquí lo que influye es la ¿cómo se llama, joder? La de esto con los mercaderes, con los insulares, la reputación es la que influye. A ver, espérate. No lo puedo usar, pero me gustaría ver el arma. Se la puedo equipar a... Es que de verdad, es que hay un montón de armas que solo las puede usar tu personaje, tío. Y eso es una puta mierda. Tiene más daño este.
Una pena, pero bueno. Como muchas de las armas especiales que tenemos ahí, tío. Es que no tiene sentido, en verdad. ¿Dónde? Ya ha salido la pinza a la capa. Que te permitan aprovechar a tus compañeros. Por eso es que ¿para qué voy con los otros si van a tener armas de mierda? Entiendo que haciendo que todos... También me gustaría pensar que haciendo que todos participen en la alianza se va a conseguir... Es como se va a conseguir un auténtico equilibrio en la isla, ¿no? Your Eminence, I salute you. Lady de Sardet, what can I do for you? Do you remember Es la I señora thought Potts someone de la must Bella have been Bestia, tío. responsible for the De attacks verdad. you sustained? Pero... Yes, you thought that this guardian who sent us the animals couldn't have been acting alone. And I was right, sadly. You're hesitating. Are you afraid of my reaction? Indeed. As the person responsible is none other than my cousin, Constantine. Does this mean that the congregation has decided to wage war on us? No. And thanks to which obscure alliance has your cousin been able to manipulate these creatures? Constantine acted alone, and he betrayed us as much as he betrayed you, believe me. As for the way he manipulated these creatures... Do you remember that my cousin was sick? Absolutely. And it is said that his recovery was the result of a rather suspicious miracle. Are you telling me that your cousin has made a pact with the demons of this island? Something like that. He was cured by a Donegad of the island who performed a bonding ritual. But the power he received from this made him thirsty for more, and he bonded himself to other places, ¿Qué habría pasado? thus gaining control over the guardians who were protecting these sacred places. But why attack us? Did his madness make him forget about our alliance? His thirst for power is making him want to control the island entirely by himself. And I know that for this purpose he will soon attack the natives' main sanctuary on the volcano. I won't stand a chance against all the creatures he's taken control of, and I need some help. Others have already joined me, but we also need the support of Thélème. Having a common enemy should help us forget all the differences that have been opposing us. The idea that we would protect the sanctuary from an insular demon is completely insane. But you have helped us several times, and I trust your judgment. You can count on our help. My men will fight by your side. Thank you, Your Eminence. Thanks to your wisdom, we have a chance to prevail. I must leave you. Naturally, Your Excellency. Ay, qué cabrona, no me da... No me da ningún regalo. Yo que había venido para que me diera un regalo. Y no me da ninguno, ¿será? ¿Será puerca? En fin, pues nada. Que... No sé. Sí, por favor. Me pone muy nervioso que le pasen estas cosas a las capas, ¿eh? Todavía no han retirado a este de aquí. Vamos, le va a encantar a los inquisidores ponerse a cargarse un demonio de la isla, vamos. Se lo van a usar fino. Pues eso, tío, yo qué sé. Que no me acaba a mí de convencer todo esto, ¿eh? No sé. Me hace gracia que he pillado. Que me he comprado el DLC para un sombrero bastante... O sea, me he gastado 3 pavos en un sombrero bastante feo, ¿eh? Eso no lo hago ni en la vida real. Con eso lo digo todo. Pero bueno, lo he hecho más que nada por apoyar el juego, ¿vale? El estudio, que a ver... El juego me ha salido gratis con el Plus, ¿no? No estoy pagando el Plus, es verdad. Y una vez deje de pagar el Plus, pues ya no hay juego. Es verdad, pero bueno.
me ha salido gratis, ¿no? Dentro de lo que cabe, se puede decir. Es ahí, ¿no? Sí. Igual que hice con Vampire, vamos, Vampire me compré un DLC que era un par de armas y una apariencia bastante horrenda. Aquí la diferencia es que ahí las armas eran buenas y aquí son una puta mierda, ¿sabes? Que entiendo que ese DLC está pensado para que te lo compres al principio y, oye, se tiene que notar. Pero te podrían dar un anillo también, yo qué sé. Your Excellency. Lady de Sade, and to what do I owe this honor? I have come to solicit your help, and to propose we forge an alliance. An alliance? Against whom? You remember, no doubt, the attacks that fell upon Hikmet, but also San Mateus and against the natives. Of course. You told me that different guardians sent the beasts. Precisely. And the guardians were manipulated by buena las cortinas, eh? I discovered who it was. This revelation will not please you, but I have no choice but to tell you. It is Constantine. Surely you jest. What is the meaning of this? Do you know how many men have died during these attacks? Allow me to continue, I beg you. My cousin's sickness shook him to the core. Then there was a ritual and his capture, and Constantine has fallen to madness. He has been increasing these rituals in order to link himself to the island to gain power and manipulate its creatures. He is fighting a war against everyone, and it now appears that he wants to take control of Teofredi. He is preparing to attack the Volcano Sanctuary, and I need help to stop him. It is in the name of the congregation that I come to see you. Constantine betrayed us as well. That's madness. It is complete madness. All of this superstitious nonsense. These absurd theories. I believed you sincere, de Sade, which does not mean that I believe you now. But no matter. You are in need of men to stop your cousin who has already attacked us? Precisely. I have already gathered support, but I need as many allies as possible. Let us be clear. I don't believe for an instant that this story has a link to the island or whatever foolishness, but I do trust you. You have rendered us valuable services and have supported us. And since we cannot allow the crimes of your cousin to go unpunished, we will stand beside you. Thank you, Your Excellency. Thank you. You have improved our chances of success tenfold. I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lady. Vale, nadie me va a dar regalitos entonces, ¿no? Por un momento he dudado, y pensaba que no se iba a unir, Pero bueno. Sospechosa, ponía hostil antes, pero vale. Que además a todo el mundo le está diciendo no, nos ha traicionado también a la congregación. Pero entonces, ¿por qué la congregación está mal contigo? No tiene sentido, ¿no? Además que vamos a ir a la ciudad, ¿qué pasa? Me voy a hostiar con todo el mundo allí. Un poco violento todo, ¿no? De hecho, vamos para allá, Que mi idea es hablar con los líderes de la Guardia de la Moneda y de los nautas, y ahí se queda, vamos. Vamos. Nunca hay un objeto guapo, tío. Bueno, a ver. 95, el mío que tiene... bueno, el mío 94, 231 de daño. 231. Mejora aturdir. Tiene menor generador de furia, pero un poco más de aturdir. Y lo del ataque furioso me da un poco igual. Pero bueno. Uy, perdón. Porque el que tiene ¿cómo era?
Este es peor. Bueno, peor. 220. Sí, es ligeramente mejor el otro. Pero bueno. Ahí sabéis que debería hacer. Claro, es que. Si lo pudiera hacer desde aquí. Desde un. Esperarse, voy a tener un carajo. Que me acabo de quitar las gafas. Voy a intentar hablar con esta. Por favor. Por favor. Ahora. Desarde, what can I do for you? I have come to ask for your help, Admiral. My cousin has been plunged into madness, and he apparently wishes to conquer the whole island. He took control of many creatures by reenacting rituals he learned from the islanders, and now he uses them to attack the cities and villages of those he considers to be his rivals. A difficult situation, admittedly, but one that does not concern us. Who's in charge of the island is none of our business, Desarde, and you know that. It actually does concern you. If my cousin takes control of the island, soon there will be no ports where your ships can berth. He's not looking for political influence. He desires power. Que rojo se ve el pelo de repente, ¿no? I see. It's a decent argument. So what now? We must stop him at all costs. And for that, I will need allies. I already have the support of other factions, but I was hoping I could count on the help of the Nords. You can. My men aren't really used to fighting on land, but they will be by your side. You have proven time and time again that we can trust you. Thank you, Admiral. May the winds be in your favor, Desarde. You'll need all the help you can get. Pues vale. Vale, la otra estará en lo de la guardia de la moneda, ¿vale? Y lo del escondite. Ah, por aquí. Pues muy bien. Encuentra el escondite. Escondite. Me ha encantado eso, me ha gustado, Vale, que lo que quería era ir al herrero. Me cojo de camino. Y mejorar el equipamiento de todos mis compañeros, ¿vale? Pero claro, para eso tendría que ir cambiando los compañeros y me da todo el perezón, ¿sabes? ¿Tú qué? ¿Tú qué vendes? ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí? Se ve que no. Mira, este también tiene... Lo mismo, ¿no? Por aquí. Madre mía. Se nota que por aquí no suelo venir, Bueno, así no me tengo que cruzar con el otro. Yep. What? Madre mía, son de Stalry, chaval. No le pegan nada, pero vale. Voy a poner el más básico, No me voy a complicar con el más básico. El primero que me salga, pero... Todo lo que sean mejoras... Buah, está... Calidad 50, de la mierda esta. O sea, no es... Asistencia elemental. O mágica. Mágica. Veneno. Vale, pega esto. ¿Veis? No son la gran cosa, Estos son mejores, de hecho. Madre mía, ya no parecen guantes,
Want armor that fits you like a glove? We'll make it for you. Vale. Maestro explorador. Esta es... sí, ahora. Que es mejor este, tío, yo no sé. Da igual. Le voy a dejar la de así y ya toma por culo. Bueno. Pero tengo que hablar con la superior, ¿no? No con el que está aquí fuera. Que estaba... ¿What? Espérate. Que no sabía dónde era, ¿eh? Madre mía, que de verdad que estructuras más raras de sitio, por Dios. Hello, Commander. Lady Desade. How can I be of service to you? You seem to know We have known each other a long... I think we have been brought close. A mercenary guild, certainly. But for some would tell you that we're past it. That our vision... Perhaps that's true. But I do not mind fighting. And risking. Anything else? I have come to ask for your help. I'm at your service, Your Excellency. What is it you want from me? We need reinforcements to protect the sanctuary of the natives, north of the island. Very well. I will send some troops there. But may I ask who or what they will be fighting? Creatures in great numbers. And probably my cousin. I beg your pardon? As your men must have told you, he has changed a lot recently. Ever since he was cured of the Malachor and bonded to the island, he has become obsessed with power. He is now targeting the heart of the island. If he succeeds, we're all doomed. I have indeed heard reports of the governor's peculiar behavior. Since he is our employer, I asked my men to turn a blind eye. But thanks to your help, we avoided dishonor. I won't forget it. If you're telling me that we are in danger and that we need to go to this sanctuary, we'll go. Thank you, Commander. Anything else? I also have a lot to do. Madre mía. Esperaba más regalitos, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No es por aquí, ¿verdad? No. O sea, qué forma más rara de llegar hasta el despacho de la tipa esta, ¿eh? Cuando lo normal sería decir, sube la escalera y aquí, ¿sabes? Pero aquí está este. No, la otra tienes que serpentear por todo esto y llegar hasta aquí. Vale, hay que informar a Duncan o Glendan, joder, Duncan nadie, no es verdad, pero bueno, no es por aquí. Esto me da un poco de pena no completarlo, pero es que de verdad. No, porque por ejemplo, mira. Bueno, a ver, poco, ¿no? Pero por ejemplo, el sitio, el de los Nadai Glendemen, ¿vale? A mí me van a dar la localización de los tres, pero yo no me acuerdo de cuáles dos he pillado. Así que tendría que ir visitando los sitios uno a uno, ¿sabes? Venga, vamos a hacer uso de de esto, ¿vale? Greetings! Do you so? A ver, sí. Ah, solo estos sitios. Thanks, but I'd rather... Los combates, ¿no?
queda. Madre mía. Pues ya está. ¿Hay algo en el molino? Por Dios. No parece. Vale. Entiendo, espérate. Entiendo que... Vale, son dos misiones diferentes, vale. Vale, digo, a ver si voy a informar a este y dicen, venga, a luchar, ¿sabes? Y lo mismo tener un problema. ¿Qué me queda para sacar el último trofeo? 4 puntos aquí, la tontería. 4 que podrían haber sido 2 si no hubiera pillado esto, pero bueno. Hello, Glendan. Virt tirtomad on Olmenawi. What can I do for you? To tell you that men are going to come all the way to the sanctuary. Some Renaigse. I thank you for warning me in person. But our High Queen has already informed me. She is disgusted as much as I. That warriors from a faraway island tread the earth of our sacred lands. But we do not really have a choice, do we? No. It is all of Teofridi and Enon Milfrictiman that's in danger. We have need of every able warrior to protect them. You need to prepare yourself as well. I fear that you will not be spared. We will fight, have no doubts. Because such is our duty and our will. These are our lands that are attacked. I have no doubt. Good luck, Glendan. May the rocks give you their toughness. You shall need it more than everyone else. Can I do anything else for you? Anything. What can you tell me about your god? That the word God, he is Teofridi in all you are looking for. He is much more than that. I must leave. Qua awelem se. Polvo de reanimación. 1 para 2 y 2 para 1. Vaya. Pues ahora sí. ¿Es un camino? No, no. Aquí está, termina, ¿veis? Y esto aquí queda horrendo, pero vale. Muy bien. Pues ya estaría. Entonces, encontramos el escondite que está por aquí por algún motivo. Mateo. Esto. Serín. Fascinante. De cursillón. Fesit. Ok. Y Freddy. Bueno, pues eso. No queda otra. Que nada, lo vamos a dejar por aquí. No sé si el próximo va a ser el próximo va a ser el próximo. El próximo vídeo va a ser el último, quiero decir. Pero bueno, que queda poquito para terminar la campaña principal. Sé que es un poco estúpido porque los que veis esta serie entiendo que os está gustando el juego. Pero comentadme si os interesa que suba el DLC, ¿vale? Por saber, ¿no? Porque si me lo dice mucha gente, pues digo, coño, pues sé que lo va a seguir mucha gente. Pero como los gameplays tienden a tener menos visitas, esto pasa con todo el mundo, ¿eh? Me pasa a mí, le pasa al Rubio. Bueno, el Rubio es que ya no, creo que no hacen ni gameplays, pero vale. Bueno, gameplays casi nadie ya. Pues eso, que bla 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 bla. Que
que cada vez lo hace menos gente y lo que no. Tampoco, aunque me lo quiera comprar por jugarlo yo, pero tampoco quiero subirlo y que no lo vea nadie, ¿sabes? ¿Esto qué es? Vale. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Para el caso que eso, que no sé qué estaba yo buscando, pero creo que no. En fin, lo dicho, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo.